So let's start with our new topic, which is Hess's law. So let's first write the heading of this topic, which is nothing but Hess's law. ठीक है? और हेस लॉ कभी कभी ये भी कहते हैं. सो इट स्टेट दैट, लेट्स से हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन ए विच इज गिविंग अ प्रोडक्ट बी. ठीक है. नाउ दिस बी इज आल्सो गिविंग अ प्रोडक्ट सी and the C is again giving you a product D. So this is the chain of a reaction which is happening from A, starting from A, going to B, then going to C, and finally going back to the state D. Now let's say we have another process जिसमें हमको directly A जो हमारा initial reactant है and D which is our final product. तो इन दोनों में ये directly A से D में हमको पहुंचने में मदद करेगा. So let's say we have another step जिसको हमने red arrow से mark किया हुआ है, which is directly converting from state A to state D. So here we can say let's number इसको हम कर देते हैं H1 first step के लिए, H2 enthalpy of second step, enthalpy of third step, and let's say क्योंकि ये एक ही step में आ रहा है, so let's say this is enthalpy of our fourth different path. ठीक है. Now here what Hess's law state is कि it does not matter कि what path you have taken to reach from the initial state that is A to the final state that is D, enthalpy of a reaction is always constant. इसका मतलब आप अगर A से D के लिए अगर आप सिंगल वन स्टेप वाला पाथ चूज करते हो या आप मल्टीपल स्टेप वाला पाथ चूज करते हो, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं A to B, B to C एंड देन C to D, तीन स्टेप वाला पाथ है और एक हमारे पास A to D एक स्टेप वाला पाथ है, द एंथैल्पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम. So here we can say according to Hess's law, H4 that is enthalpy in a single step is equal to sum of enthalpies of all such a step or all such intermediate step. So here we can see according to Hess's law, the enthalpy of a reaction in a single step is equal to enthalpy of a reaction in a series of steps. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं H4 is equal to H1 plus H2 plus H3. Of course you can write it as in terms of delta H also. So delta अगर हम चारों जगह mention कर लेंगे, so here we can say delta H4 is nothing but delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Yep. So this is our Hess's law. So अगर इसका statement लिखना है, so we can write it. Let's say enthalpy of a reaction is always same whether the reaction takes place in one step or in a series of step. और यहाँ पर हम उसको देख भी सकते हैं. The delta H4 is nothing but delta H1 plus delta H2 plus delta H3. So let's take one example here. So यहाँ पर हम example ले सकते हैं formation of carbon dioxide. So एक अगर हम simple step लिखे like C plus O2 is giving you CO2 और इसका अगर हम delta H लिखें so it will be minus 383 kilojoule. ठीक है. So this will be the enthalpy of our kilojoule per mole. Enthalpy of a single step reaction, that is formation of CO2. Let's say the same thing if you write in terms of first carbon is added with half oxygen is giving you carbon monoxide. Here delta H is minus 110.5 kilojoule per mole. And let's say same thing, agar monoxide is added with half O2, so it will give you carbon dioxide, and your delta H will be minus 282.5 kilojoule per mole. ठीक है. So this will be our delta H का reaction, या minus 282.5 or it can be minus 283 also. So जो हमारा final value minus 383.5 हो जाएगा. ठीक है. So in this manner here we can say that delta H, let's say इसको हम H1 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं. So here we can say that delta H that is in a single step reaction is actually equal to delta H1 plus delta H2.
So this proves our Hass's law that if the reaction is occurring in a single step, जैसे कि CO2 का formation हम देख सकते हैं -383 kilojoule per mole, it is actually equal to sum of the two steps for formation of CO2. It should be CO2. Yeah. ठीक है. So in this manner, this is our Hass's law. Now let's move to our next topic of the chapter. So let's see over this topic which is called as the bond enthalpy of the reaction. So let's say पहले तो topic का नाम लिख लेते हैं, bond enthalpy of the reaction. ठीक है. So bond enthalpy in the sense इसमें हमको जो भी delta H, that is enthalpy of a reaction निकालना है, that we have to find with respect to chemical bond, that is either by breaking of bond or by making of bond. So let's first write the formula, that is bond enthalpy delta H, or standard bond enthalpy delta H naught, is nothing but summation of delta H naught of all the reactant. Yes, it is summation of all the reactants minus summation of delta H naught of all the products. ठीक है. So in this manner we can calculate the delta H naught of the reaction with respect to bond enthalpy. अब आपको सिर्फ एक यही सिंगल इक्वेशन मिलेगा जिसमें ऑलवेज इट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. ठीक है. सो ये हो गया. अब इसका एग्जांपल एक्चुअली अगर हम देखें तो होता क्या है. सो लेट्स से कि इफ यू हैव एनीथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव टू फॉर्म मीथेन. सो लेट्स से मीथेन हमको कैसे मिलेगा. इट विल बी C plus 2 times of H2 when combined together it will form CH4. ठीक है. अब ये रिएक्शन के लिए लेट्स से डेल्टा H we have to find it out, and यहाँ पर हमको दिया हुआ है that given data here it will be, let's say, one hydrogen bond. Let's say first data is hydrogen bond is, let's say, 100 kilojoule per mole. ठीक है. Then we are saying, let's say, carbon hydrogen bond is 150 kilojoule per mole, and then they are asking what is delta H for this complete reaction. Now अगर आप ये पूरे reaction को वापस से हम rearrange करेंगे, let's write this into the form of solution. So here we can say carbon plus 2 times of hydrogen bond is there, which is actually giving, अगर आप देखोगे methane, so methane का structure is, let's write here methane structure. Methane is like carbon is attached with 4 hydrogen. ठीक है. सो कैन वी से हियर मीथेन के लिए वी कैन राइट 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड. करेक्ट है. तो अब ये इक्वेशन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन. सो डेल्टा H का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर. सो लेट्स से डेल्टा H और H नॉट जो भी हमको दिया होगा वैल्यू. सो डेल्टा H हियर इट इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि कार्बन मोनोएटॉमिक है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का बॉन्ड इट इज 100, फिर माइनस समेशन, let's keep this here in this manner, and यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, इसको निकाल देते हैं. या सो माइनस 4 टाइम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज 150 किलोजूल पर मोल. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल गिव यू 2 into 100 which is 200 and minus 4 into 150 which is nothing but 600. So this will give you delta H as minus 400 kilojoule per mole. ठीक है. So in this manner, just by simply looking at the values of a bond, उससे हमको directly enthalpy of a complete reaction we can calculate with respect to bond of the molecule. ठीक है. So very simple and a very sweet topic, that is bond enthalpy of a reaction, which can be calculated with the help of a bond energy of each molecule and or of each reactant and product. ठीक है. So with this we had finished another section, very important section, which was enthalpy and types of enthalpy, जिसके अंदर हमने 2 important section देखे, सब section देखे actually, which was nothing but Hass's law and then bond enthalpy of the reaction. इसके अलावा भी we had seen this definition of all kind of enthalpies, in which we had marked 3 important enthalpies, that was enthalpy of reaction, enthalpy of formation and enthalpy of combustion. ठीक है. So guys, thank you for watching till the end. If you're watching this video on YouTube, then do subscribe our channel, like this video ko abhi ke abhi, and if you're watching this on Facebook, then do like our video, do like our page, and if you're watching this on Instagram, then follow our page, and of course do share this page to as much student as possible. Okay, till then, see you in the next video. Bye bye.